Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In previous video, we study about King Faisal. Today, we discuss its exercises. Let's start. When was King Faisal born? Shah Faisal कब पैदा हुए? The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. सऊदी अरब के शाह फैसल मरहूम 1907 में पैदा हुए. He was the second son of King Abdul Aziz ibn Saud. वो शाह अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद के दूसरे बेटे थे. Second question is, from whom did he receive his religious education? उन्होंने अपनी मजहबी तालीम किन से हासिल की? Answer is, King Faisal belonged to a noble and a religious family. King Faisal एक मजहबी और नेक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे. So he received his religious education from his maternal grandfather, शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ़. तो उन्होंने अपनी मजहबी तालीम अपने नाना शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ़ से हासिल की. You will find the answers of all questions in Al-Sahar notes. Third question is, when was Faisal made the king and how did he rule in Saudi Arabia? फैसल बादशाह कब मुंतखब हुए और उन्होंने सऊदी अरेबिया पर कैसे हुकूमत की? फैसल was made the king in 1964. फैसल 1964 में बादशाह मुंतखब हुए. He was chosen as a king by the Council of Ministers when his elder brother King Saud fell seriously ill. उन्हें वज़रा की कौंसल ने बादशाह मुंतखब किया जब उनके बड़े भाई शाह सऊद शदीद बीमार थे. रोल ऑफ किंग फैसल, किंग फैसल का किरदार. बीइंग एन एबलर रूलर एंड पोजेसिंग ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, क़यादत की बड़ी खूबियाँ और एक काबिल हुक्मरान होने की वजह से फैसल रूल्ड सऊदी अरेबिया वाइसली एंड जस्टली. शाह फैसल ने सऊदी अरब पर अक्लमंदी और इंसाफ से हुकूमत की. सऊदी अरेबिया वॉज पॉलिश्ड अंडर हिज रूल बिकॉज ऑफ हिज सिंसियर लीडरशिप एंड लव फॉर हिज कंट्री. आपकी अपने मुल्क से मोहब्बत और मुखलिस क़यादत की वजह से सऊदी अरब ने बहुत तरक्की की. ही डिड हिज बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश की. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट डिड द लेट फैसल डू टू डेवलप एजुकेशन इन हिज कंट्री? शाह फैसल मरहूम ने अपने मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए क्या किया? आंसर इज़, किंग फैसल्स एफर्ट्स फॉर एजुकेशन. King Faisal considered education most important for the progress of his country. शाह फैसल तालीम को अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम समझते थे. He opened many schools. उन्होंने बहुत से स्कूल कायम किए. Where education is free for all. जहाँ पर तालीम सबके लिए मुफ्त थी. He set up several universities. उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ कायम की. Where students are not only given free education, जहाँ ना सिर्फ तलबा और तालबात को मुफ्त तालीम दी जाती थी, बट ऑल्सो अवॉर्डेड स्टाइपेंड्स टू मीट अदर नीड्स एज वेल, बल्कि उनकी दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें वज़ाइफ भी दिए जाते थे. आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हाउ डिड किंग फैसल डेवलप हिज कंट्री? किंग फैसल ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया? आंसर इज़, सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट. शाह फैसल की खिदमात. कीपिंग अ वास्ट गवर्निंग एक्सपीरियंस, वसी हुकूमती तजर्बे की वजह से फैसल टुक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू डेवलप हिज कंट्री. किंग फैसल ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू प्रमोट हिज पीपल एंड प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ टू द पीपल एट देयर फुटस्टेप. उन्होंने अपने लोगों को तरक्की देने के लिए बहुत पैसा खर्च किया
اور انہیں زندگی کی بنیادی ضرورتیں گھر کی دہلیز پر مہیا کی. ہی سیٹ اپ نیو انڈسٹریز اینڈ ملز. انہوں نے نئی صنعتیں اور ملیں لگائیں. پرووائڈیڈ دا ایجوکیشن ود اسٹائپنڈس کمپلسری. وظائف کے ساتھ تعلیم کو مہیا کیا. اینڈ ٹک ایوری اسٹیپ ٹو انکریز منرل آئلس پروڈکشن. اور معدنی تیل کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. وچ از دا مین سورس آف انکم. جو کہ آمدن کا سب سے اہم ذریعہ تھا. واسٹ ایریاز آف ڈیزرٹ ور اریگیٹڈ اینڈ براٹ انڈر کلٹیویشن. ریگستان کے وسیع رقبے کو سیراب کر کے زیر کاشت لایا گیا. Our sixth question is, describe King Faisal's effort to unite the Muslims. مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کنگ فیصل کی کوششوں کو بیان کریں. اور what was his desire? ان کی کیا خواہش تھی؟ Answer is services for strengthened. He had a strong wish to unite the Muslims of the world and did his best to bring the Muslims living in different countries closer together. ان کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں، اور انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو قریب لانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کی. He reawakened the Muslims conscious of the need for brotherhood. انہوں نے مسلمانوں میں بھائی چارے کی ضرورت دوبارہ بیدار کی. Next question is, what was the feeling of King Faisal about Pakistan? پاکستان کے لیے کنگ فیصل کے کیا احساسات تھے؟ Why do you think King Faisal was sincere friend of Pakistan? آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کنگ فیصل پاکستان کے ایک مخلص دوست تھے؟ Answer is attitude towards Pakistan. He was a sincere friend and well-wisher of the people of Pakistan. وہ پاکستان کے لوگوں کے بہت مخلص دوست تھے. He gave generous help to this country on many occasions. انہوں نے کئی مواقع پر پاکستان کی بہت فیاضیانہ مدد کی. He felt deeply grieved. انہیں بہت غم ہوا when East Pakistan, now Bangladesh, was separated from Pakistan. جب مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے پاکستان سے الگ ہو گیا. نیکسٹ کویشچن از, واٹ ڈز KSA اسٹینڈس فار؟ KSA کس کا مخفف ہے؟ آنسر از KSA مینس KSA اسٹینڈس فار کنگڈم آف سعودی عربیہ. KSA سلطنت سعودی عربیہ کا مخفف ہے. Our next question is, why was King Faisal against the state of Israel? King Faisal اسرائیل کی ریاست کے کیوں خلاف تھے؟ Answer is King Faisal was against the state of Israel because of its enmity towards the Arabs. King Faisal یہودیوں کی یا اسرائیلیوں کی عرب کی دشمنی کی وجہ سے اسرائیل کی ریاست کے سخت خلاف تھے. He strengthened the Arabs in their war against Israel. آپ نے عربs کو اسرائیل کے خلاف جنگ میں مستحکم کیا. He made every possible efforts to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel. آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ عربوں کے علاقے جو کہ اسرائیل کے ناجائز قبضے میں ہیں واپس لیے جائیں. He demanded that the previous state of Jerusalem should be restored. ان کا مطالبہ تھا کہ سابقہ ریاست یروشلم کو بحال کیا جائے. That is to be given under the control of Muslims as a holy Islamic city. اور اسلامی ریاست کی حیثیت سے مسلمانوں کو اس کا کنٹرول دیا جائے. He felt deeply grieved. انہیں شدید صدمہ ہوا when Israelites set
الاقصی ماسک آن فائر، جب اسرائیلیوں نے مسجد الاقصی کو آگ لگا دی. Our next question is, what did Faisal do for the Arabs in their war against Israel? کنگ فیصل نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں عربز کے لیے کیا کیا؟ آنسر از Faisal made every possible effort to get back the Arab territories and provide full financial support to Arabs. انہوں نے عرب علاقوں کو واپس حاصل کرنے اور عربوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. He never recognized the state of Israel and did not establish any kind of relation with it at any level. انہوں نے کبھی اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا اور کسی بھی سطح پر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا. He was the one who introduced the Arabs as community. آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عربز کو بحیثیت ایک کمیونٹی متعارف کروایا. You will find the answers of all questions in Al-Sahar notes. Next question is, when was King Faisal killed? King Faisal کو کب قتل کیا گیا؟ Answer is King Faisal was killed by a wicked nephew of his on 25th March 1975. شاہ فیصل کو ان کے ایک مکار بھتیجے نے 25 مارچ 1975 کو قتل کیا. Actually, he was murdered by a skillful fabricated plan. اصل میں ان کا قتل ایک ماہرانہ منصوبے کے تحت ہوا. Next question is, how did the Muslim feel over his death? مسلمانوں نے آپ کی وفات پر کیسا محسوس کیا؟ Answer is The Muslim felt deep sorrow over his death. مسلمانوں نے آپ کی وفات پر گہرا رنج و غم محسوس کیا. With his death, the whole Muslim world lost a sincere and bold leader. آپ کی وفات کے ساتھ ہی پوری مسلمان دنیا ایک مخلص اور بہادر رہنما سے محروم ہو گئی. The Muslims all over the world mourned his death. تمام دنیا کے مسلمان آپ کی وفات سے بہت غمگین تھے. The Pakistanis in particular were shocked and aggrieved at his sad death. پاکستانیوں کو خاص طور پر آپ کی اس افسوسناک موت پر بہت صدمہ ہوا. Question number 13 is, what did King Faisal do for the health care of his country? شاہ فیصل نے اپنے ملک کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے کیا کیا؟ Answer is He spread a network of hospitals and dispensaries all over his vast kingdom. آپ نے ہسپتالوں اور دواخانوں کا ایک وسیع اپنی سلطنت میں جال بچھا دیا. Now, a Bedouin living even 1,000 kilometers away from a capital can find a hospital or dispensary not far from where he lives. اب ایک بدو جو دارالحکومت سے ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتا تھا وہ ہسپتال یا دواخانے کو اپنی رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں پائے گا. Hundreds of Pakistani doctors, nurses and teachers are serving there. سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹر، نرسز اور اساتذہ وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. These are the services King Faisal provided to his people. یہ وہ خدمات ہیں جو کہ کنگ فیصل نے اپنے لوگوں کو مہیا کی. In today's video, we discuss all question answers of chapter King Faisal. Hope you understand the chapters clearly with no queries left. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.